And joining today's Santha's appreciation night plus the holiday party. That's good, that's good. So if I don't speak, they stop too. That's good. All right, so thank you all for joining. And somebody asked me what is the occasion today. And somebody asked me, sorry, I did not RSVP, but I showed up. And another person said, I clicked on the link, sorry Ken, it didn't let me go in. All those things happens during this invitation because I like to use the systems because Santha asked me to organize the party. So I like to use the system that I know who looked at the email and who didn't look at the email and who clicked on it, what time they clicked on it. And I know every single thing that's happening to that email. Right? You cannot say I didn't receive the email. Sorry Santha, when did this happen, right? I have the data for Santha. So thank you all for joining today's Santha's appreciation night. And when Desmond came in and he asked me, what is the occasion then, right? Then I said, today is my 50th birthday. And he said, no, I can't believe that. Then I said, Santha's 70th birthday. And he said, no, he can't believe that either. Then I said, today actually we are celebrating Santha's accomplishment during the past few years. And Santha wanted to say thanks to many people, actually, not the selected people here, but he wanted to invite original plan, and we know, and Murali and Jacob and myself know that he wanted to have a huge party with 500 people at the Scarborough Convention Center, but unfortunately the COVID situation is not letting us to do that kind of party, but I'm sure he will do one day because he likes to appreciate the people who supported him and who was walking behind his leadership to accomplish many things. By the way, this is not a chamber event. For the record, I just want to repeat because some people think it's a chamber event. No, it's not a chamber event, it's Santha's event. But Santha's accomplishment go a long way, but during the last few years, Santha has accomplished for the community. He has done a lot of work, and as you all know, the building project itself is a great accomplishment for the Tamil business community. And that project, Santha illati nadandirukka. I mean, I wouldn't be able to do it, and many other leaders. Like I have been a president the past two, but I won't be able to do that project like that. Only Santha said, yeah, we could get it done. I said, Santha, if you could get it done without the mortgage, I will support the project. But if you're going to go for the mortgage and buy the building, I won't be able to support it. And he said, can support me, I'm going to go without the mortgage, and he did it. And thank you, Santha. So again, why so many people here, but not everybody's here because of the COVID situation made him to do this. But in future, probably this is like a booster shot only. There are more shots coming in. So this is like Pfizer shot. This is the third shot, but this is the first shot for all of you. But probably we'll have more vaccines for you from Santha. Like Santha is a probably say that. So we'll take the vaccine again and again. And I know Santha will probably thank all of you guys individually probably later or today. But I don't want to take much of your time. So I'm going to ask you people to say because I know all of you wanted to say something to Santha, but I'm going to invite few people first. Then we could move on after that. So let me call Mr. Kubesh Navaratnam first. Kubesh, come on down. I didn't tell him that he's going to speak, but I didn't tell anyone they're going to speak today, but I'm going to call one by one. First, let's give a round of applause to this young man over here, Ken Kiruba. He's always the first to step up to support things, always talking encouraging words, so we got to give somebody like Ken a very good round of applause because he's the sort of the glue that brings everything together as well. So let me say a few words about Santha. I think we all know what he's done for the chamber, for the longevity of chamber, and the strong strategic planning. Everybody knows when this started, there was ups and downs, questions whether this should happen or not. But Santha took a very steady approach. He actually reminds me of a very important military leader. I'm sure many of us have heard the story. This Tariq, I think it's Tariq, it's a Muslim leader
who went over to Spain to conquer Spain and went over by a slew of boats, and they landed on the shore. They saw that they were outnumbered 10-1 in Spain, and he turned around and said, "Burn the boats." And he told his crew, "There's two ways out. You either go victorious or go and die a martyr, and there's no third option. And we're going to go this way." It was a very important victory. I think it sets down in the history books. And Santha took a similar approach. Everybody was talking this way, that way. Should we do this? Should we not? Is it a good thing? And Santha said, "No, we're doing this." And he led the way. He put his money in front. And because of that leadership, I think all of us were inspired to also support. And so it's a very easy thing to talk about stuff, but it's a very hard thing to get behind and take a year, 2 years to go through this. So congratulations, Santha. That's a big achievement, and I'm sure everybody in this room knows that as well. So congratulations. Thank you, Kubesh, for those kind words on Santha's accomplishments. Oh, Stan is here. Stan. Oh, you showed up. Good. So I know a few people can speak and say a few words on Santha and his accomplishment and why he is appreciating our help during this time. So I'm going to ask Mr. Logan Rellingham to say a few words. Udian Chief Editor, Mr. Logan Rellingham. Thank you, Ken. I'd like to say that I would hide behind my mask because only one person could wear. Somebody congratulated me for having mask. I have the mic here. Thank you all, Santha, உட்பட துணைவியார் பிள்ளைகள் எல்லோரும் உட்பட அனைவருக்கும் வணக்கம். இது சாந்தா நடத்துகிற ஒரு அப்ரிசியேஷன் நைட். அவரை நினைக்கும் போது எனக்கு இன்றைக்கி திருக்குறள் கொஞ்சம் அதிகமாக ஞாபகத்துக்கு வந்தது. திருக்குறளில் 1330 குறள் இருக்கு. இப்போ நாங்கள் எல்லோருமே குறைஞ்சது திருக்குறளில் 1-2 குறளுக்கு ஏற்ப நாங்கள் வாழ்ந்துருக்கோம். அது நிச்சயமாக இல்லை எல்லாரும் நாங்கள் இது இருக்கிற எல்லோருமே நாங்கள் சமூகத்தோடு நிற்கிறார்கள். இப்போ திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி அரசியல், ஆட்சி, சமூகம், பிள்ளைப்பது, குடும்பம் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி அதை சாந்தாவுக்கு நான் இங்கே வரும்போது சாந்தா பிரபலியமாக இருந்தார். 90 நான் வரும்போது சாந்தா வெரி வெல் நோன் பர்சன். அப்போ அன்றையிலேருந்து அவருடைய பயணம் என்ன பொறுத்த ஒரு மீடியா என்ற வகையில் அவர் ஒரு இடையூறு இல்லாத, அதாவது அவருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்த இல்லைன்னு தான் நான் நம்புகிறேன். ஆனால் இந்த பிற்காலத்தில் அந்த குரல் வந்து இந்த இன்னார் செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான் செய்து விடுகிறது. அதாவது தங்களுக்கு அநியாயம் பண்ணுறாங்களோ கூட அவர்கள் அநியாயம் செய்யாமல் நாங்கள் அவர் தலைமுனிகிற வரைக்கும் நாங்கள் நடக்க வேண்டுன்ற ஒரு, அதாவது எனக்கு அந்த அனுபவம் கூட இருக்குது. ஆனால் நான் சில நேரத்தில் அதுக்கு மாறாக நடந்துருக்கிறேன். ஆனால் சாந்தா வந்து இந்த சேம்பருக்கு வந்த பிறகு இந்த நிறைய சேம்பரை விட்டுட்டு நாங்கள் இந்த இதை பேச நான் 90ல் இருந்து 93ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்த வர்த்தக சம்மேளனத்தோட தொடர்பாக இருக்கிறேன். எத்தனையோ பிரசிடென்ட்ஸ் வந்திருக்கிறவங்க அநேகமாக இதே நாங்கள் குறைஞ்ச 10 பிரசிடென்ட்ஸ் இருக்கிறேன். குறைஞ்சது 10 பேர் இருக்கு. ஆகவே எல்லாருமே அந்த சிவனப்பு கொண்டவர்களாக இருந்த. அப்போ சாந்தாவோட காலத்தில் ஒரு சொந்த கட்டடம் அமைஞ்சிருக்கிறது. அதுக்கு அவர் கடமையாக உழைச்சிருக்கிறார். அதில் என்ன வித்தியாசம்னா, இந்த சொந்தமாக தமிழ் சமூகத்துக்கு ஒரு சொந்தமாக கட்டடம் இருக்கிற வகையில் பாருங்கள், எங்களுக்கு கம்யூனிட்டி சென்டர் வரப்போகுது. அதுக்கு 100% அல்ல, ஒரு 90% கவர்மெண்ட் பண்ணான். 3 கவர்மெண்ட்டும் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டு இப்போ இனி வரப்போகிற அதாவது தமிழர் ஹெரிட்டேஜ் சென்டர் ஒன்று வரப்போகுது. அதுவும் நிச்சயமாக கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங்கில் கிடைக்கும். அது இல்லை, இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட்டில் ஃபண்டிங் வந்து தாராளமாக கிடைக்க கொண்டிருக்கு. எல்லாத்துக்கும் நல்ல விஷயங்களும் கிடைக்குது. ஆனால் இது
எந்தவித கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இல்லாமல் செய்தது தான் அது ஒரு உயர்ந்து நிற்கிறது. திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி அந்த சில விஷயங்கள் எப்போவுமே உயர்ந்து நிற்கும். ஆகவே நான் அதிகம் பேசல அந்த எனக்கு இதுக்கு அந்த சாந்தாவை பற்றி கொஞ்சம் ஆழமாக நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அதை நான் காலமாக என்னோடையும் எடுத்து நான் அவரோட கருத்தை நான் இந்த விஷயத்தை பற்றி. ஆகவே இன்றைய இந்த நாளில் சாந்தா இந்த காலத்தில் தோன்று விட மாட்டார். அதான் ஆகவே அவர் சாந்தா சேம்பருக்கு சொந்த கட்டணத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டு தன்னுடைய பணி முடிக்கவில்லை. இன்னும் அவர் இந்த சமூகத்தோடு அவர் நிற்பார். அவர் அவரை தூண்டுறதுக்கு இங்கே பல பேர் நிற்கிறீங்க. நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் இந்த இது இருக்கிறாங்க எல்லோருமே அவர் இன்னும் பணியாற்ற விரும்புகிறார்கள். அவை அதில் நானும் ஒருவன். அதை நான் இன்னும் மிக 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 மகிழ்ச்சியோடு நான் இந்த இதில் கலக்கிறேன். நன்றி. Thank you, Anna. With the mask, sorry, I didn't have the mask because I cannot speak with the mask, so I had to remove the mask, unfortunately. But I'm not like Sarah Palin, but 50-50. All right. I don't know how many of you, some of you understood Sarah Palin jokes. All right, so at this point, I want to thank Santha's family because without the family support, you cannot do community work. And their பிள்ளைகள் மருமக்கள் எல்லாருமே வந்து அவருக்கு உறுதுணையாக பின்னுக்கு நிற்கிறாங்க. So that's main thing for a committee person. So thank you all for you guys on this table. We really appreciate your support during Santha's service to our committee. Next, I would like to call upon one of the key members of the chamber, Mr. Isa Para Isa, to say a few words because he loves what Santha is doing. And I'm sure he will have a few words to say about Santha. Thank you, Ken. By the way, Ken and I are the same age, 63 but feels 43. Look at him. I was born in 63. Anyways, good evening, ladies and gentlemen. I am truly humbled and honored to stand before every one of you to say a few words. As one of many long-standing members, I've been part of the chamber for 25 years. I've worked with every single president who has done their best has contributed to the best of their ability. But there is one person who will go as one of the finest presidents in the history of the Canadian Tamil Chamber of Commerce, Mr. Santha Panjali. Although the previous speakers have said this, let me put an emphasis on this particular point. No man, no husband, no entrepreneur can succeed without the support of the wife, the children, the entire family, and they deserve a big round of applause. And Mr. Santha Panjali, when you stood up at the Pongal the first party meeting in 2019, you announced it, and every one of us came on board. And you are truly blessed with many great qualities. You are one of the few that I have met in the Canadian Tamil community in Toronto, who's truly blessed with that special, gift to reach out to everyone. You brought us all under one roof, and together, under your able leadership, we made it happen. Ladies and gentlemen, his contribution to humanity doesn't stop at the Canadian Tamil Chamber of Commerce. Canadian Tamil Chamber of Commerce, his contribution to Canadian Tamil Chamber of Commerce is only one chapter in a big book. Thank you so much for everything that you've been doing over the years and that you continue to do in the name of humanity for our motherland, Sri Lanka, and our homeland, Canada. I am eternally grateful to the Trillium Hospital Foundation, which looks after 3 hospitals which saved my life 7 years ago from a heart attack and a quadruple bypass. And when I raised some money recently, you were extremely generous. My only child was born at the Scarborough General Hospital, and you've been extremely generous to the Scarborough General Hospital Foundation. Finally, I also want to say a big thank you to the late founding father
Mr. Kingsley Ariyaratna, who's probably proud of all of us. It was a pleasure to work during the presidencies of Mr. Logan William Mylan and Mr. Jnana Chandra. May God bless you, Mr. Santha Panjalingam, to the entire family. Thank you so much. Thank you, Mr. Isa. And I don't have a list of people to speak because we didn't plan any speeches originally. But still I'm going to call a few people to come and say a few words. I would like to call Veena Devadas, our president of the Canadian Tamil Chamber of Commerce, to say a few words. Veena. Good evening, everyone. So thank you very much for providing me with this opportunity. So being part of the original building committee and carried throughout the entire period until we accomplished the task. During the initial time, the building committee, we did not have much support, as when we started, it was a turbulent time when Dilani took over. Dilani had to struggle to get the books in order in the initial step. So that whole year went by, and then when Santha took over, I think Santha devoted his entire energy and towards this project, and by the time we kind of got the chamber into place, transparency, everything was there in place. So it was much easier for Santha to concentrate on getting this project on. So then with the help of the initial building committee and with Dave Vasadhan also supporting Santha, I think then Santha brought in so many other people, the past presidents, the well-wishers into the board. I think that is one important step that Santha did. I think we couldn't have done this without the help of those additional people who were brought in by Santha, and that I fully agree with Santha that that is one important thing that stemmed the process towards to this stage. And that shows Santha's vision. So which even the previous building committee or the previous board didn't visualize. So that shows Santha's vision into how to get things done and who are the right people to bring in to get things done. So that is one very good aspect of Santha's leadership I saw during that whole 3-year period. And again, as a leader, he did the right thing by putting his money first. And originally, even though he committed 50,000, as the demand grows, he kept on increasing. I was wondering where it is going to end, right? And it ended at 150K. And thank you very much, Santha. He was contributing even towards the final phase when we were installing the big TV screen, right? We were short of funds, so he was continuing to contributing, right? So that shows his passion to get this thing done at any cost. And thank you very much, Santha, and for your leadership. I think we have a good place, and if not for the COVID, we would have had all these events there. So that is one thing I regret not having this there. So thank you very much. Thank you. Thank you, Veena. All right, so that's Raji Muthuram, and everybody knows Raji. I want to take this opportunity to thank Watts Restaurant for hosting us, for Sri and Darshi for all the food and drinks. Thank you so much. I think they will be serving the main course at 9 o'clock, so don't leave before 9, guys, please. But with the new COVID guidelines, bar closes at 10 o'clock, and you all know that. Not us. We wanted to keep it for 2 o'clock original plan, but unfortunately, new guidelines came that they said they close at 10 o'clock. And the restaurant closed at 11 o'clock, unfortunately. But Who's toasting now? We have to have a toast. okay, we will do the toast later. Wait. So we have a few more speeches to go. Oh, sorry. And there's a card going so 9 o'clock, food, main course will be served. There's all a right? card going around. And if anybody is leaving, please meet me before you leave, because I have to take a picture with you. I mean, not me, actually, obviously the host will be taking a picture with you, so don't leave without telling me, guys. And I want to call Mr. Kanavati Ravindra, because he knows
what Santha is doing, and I'm sure he would like to say a few words. So I would like to call Mr. Kanavadi Ravindra, one of the journalists, and நல்ல ஒரு அழகு தமிழில் எங்களுக்கு உரையாற்ற வருகிறார். நன்றி. உண்மையிலேயே இந்த இடத்துல நிற்பது பெருமையாக இருக்கிறது. சொந்த பிள்ளைகளுடைய திருமணத்தை அல்லது பூப்புனித நீராட்டு விழாவை சேவமா வேண்டாமா கோவிட் வருது ஆக்கள் உடனே அது வரும் இது வரும் என்று பயந்து ஒதுங்குற மத்தியில் சாந்தாவுடைய அழைப்பில் இவ்வளவு பேர் இந்த இடத்துல கூடியிருக்கிறது சாந்தாவுடைய வெற்றிக்கு முதல் படியாக இருக்கிறது. நீங்களே பாருங்கள், இந்த இடத்துல எல்லோருமே சந்தோஷமாக ஒரு மகிழ்ச்சியாக ஒரு சகோதரனுடைய சொந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதை இருக்கிறார்கள். இன்னொன்று வள்ளுவன் அழகாக சொல்வான், இன்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகற்கு. இன்றைக்கு இந்த இராப்போசன விருந்தினை அவர் ஒரு நன்றி பெருக்கோடு நன்றி உணர்வோடு நன்றி அறிவித்தலாக இதை தருகிறார். இதை நான் 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சாந்தா அவர்கள் தன்னுடைய குருவாக இருந்த பொன்னுத்திர மாஸ்டரை கனடாவை அழைத்து அவருக்கு ஒரு நன்றி அதற்கு கூட்டத்தை நடத்தினார். அந்த இடத்தில் அந்த பெரியவர் கண்கலங்கி சாந்தாவை அரவணைத்து தன்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துள்ளது பார்த்தேன். இந்த சின்ன மனதிலே அவர் இவ்வளவு தூரம் தன்னுடைய குரு பக்தியை வைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு அதே தொழில குரலிலே இன்னொரு அழகான குரல் இருக்குது, தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் தன் மெய் வருத்த கூலிதர். கடவுளங்களுக்கு கைவிட்டாலும் நாங்கள் என்னுடைய கடின உழைப்பால் முன்னேற முடியும் என்பதற்கு சார்ந்த ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு. இன்றைக்கு இவ்வளவு ஒரு பெயரை புகழை பெற்றிருந்தாலும் கூட இன்றைக்கும் தனி ஒரு மனிதனாக நின்று இந்த சமூகத்தில் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழில் ஒரு அழகான பழமொழி இருக்கிறது, தனிமரம் தோப்ப ஆகாதது. அதை இன்றைக்கு பொய்ப்பித்து இருக்கிறார் சாந்தா நவலேசன். அவரை சுற்றி இத்தனை கிளைகள் பரவி இருக்கிறது என்றால் அது ஒரு தனி மனிதன் சார்ந்தால் மட்டுமே முடிந்திருக்கிறது. உண்மை நீங்கள் அதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். இன்னொன்று அழகாக சொல்கிறான் வள்ளுவன், ஈரல் இசைப்பட வாழ்தல் அது அல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. நாங்கள் இவ்வளவுதான் சம்பாதிச்சு கோடீஸ்வரர்களாக இருந்தாலும் ஒருவன் இல்லை என்று வருகின்றவர்களுக்கு ஈந்து அளிக்கின்ற அந்த பெருங்கொடியை செய்பவனாக இருந்தால் அவன் நீண்ட நெடுங்காலம் வாழ்வான் என்பதற்கு எனக்கு முன்னால் பேசிய இப்போதைய தலைவர் தேவா அவர்கள் எங்களுடைய தேவராஜா அவர்கள் சொன்னதை போல உண்மையிலேயே அவர் அள்ளி கொடுத்து ஒரு பெருவள்ளலாக நான் அவரை பார்க்கிறேன். 25 தொடங்கி 50 தொடங்கி 1.5 லட்சத்தை இந்த கனடிய சம்மேளனத்துடைய எனக்கு ஒரு சின்ன குட்டி பெருமை இந்த இடத்துல பெருமையாக சொல்லலாம். முதல் முறையாக சாந்தா சம்மேளனத்துடைய தலைவராக தேர்வு செய்து ஒரு சில மணி துளிகளில் அவரை நான் செவ்வியெடுத்தேன் என்னுடைய யுவமானுக்காக. அப்பொழுது உங்களுடைய லட்சியம் என்ன என்று கேட்டு சொன்னார், இதுவரை கிட்டத்தட்ட 20-28 ஆண்டுகளாக எங்களுடைய சம்மேளனம் வாடகை குடியிருப்பில் தான் இந்த எங்களுடைய செயற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது. முதல் முறையாக நான் சொந்த கட்டிடம் வாங்கி அதிலே கொண்டு போய் எங்களுடைய சம்மேளனத்தை இருத்துவேன், அதை நான் நிச்சயமாக நிறைவேற்றேன்னு சொன்னார். நான் சொன்னேன், உங்களுடைய எண்ணம் பழிக்கும், அதாவது எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்தவன் எண்ணுவது என்பது இழுக்கு. நிச்சயமாக உங்களுடைய எண்ணம் பழிக்கொண்டேன். அது பழித்ததை பக்கத்தில் இது பார்த்து பெருமைப்படுத்தவர்கள் நான் ஒருவனாக இருக்கின்றேன். அதை செய்து காட்டி அதுக்கு தன்னுடைய முழுமையான உழைப்பை இந்த இடத்திலே அருமை சௌதரியை ஒரு வார்த்தை சொல்லியாண்டும், ஒரு நல்ல மனைவி இல்லாள் அகத்திற்க இல்லாதது ஒன்று இல்லை என்றால் வள்ளுவன். ஒரு நல்ல இல்லாள் இருப்பாளாக இருந்தால் அதை விட பெருமை வேறு ஒன்றும் இருக்க முடியாது. நான் வள்ளுவனை இன்னொரு வகையாக பார்க்கிறேன். இருந்த பொழுதில் பெருவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டதாய். சாந்தாவுடைய அருமை பிள்ளைகள் அத்தனை பேர் தன்னுடைய தாய் தந்தைக்கு பெருமை பேர் சேர்த்து தருவலாக இருக்கின்றார்கள். அதேபோல மகன் தந்தை காட்டும் நன்றி இவன் தந்தை எண்ணூற்றான் கொள்ளினும் சரி. இப்படிப்பட்ட நல்ல பிள்ளைகளை பெறுவதற்கு இந்த தாய் தந்தைகள் என்ன தவம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு சாந்தாவும் அவருடைய அருமை துணைவியார் இந்த பிள்ளைகளை வளர்த்திருக்கிறார்கள், வாழ வைத்திருக்கிறார்கள். அது ஒரு நல்ல குடும்ப தலைவனாக, அருமை கணவனாக, ஆர்வம் தந்தையாக, ஒரு சமூகத்தின் தலை சிறந்த வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற சாந்தா இன்னும் பல வெற்றிகளை பெற வேண்டும். இதோடு அவர் ஓய்ந்து விடக்கூடாது. பைபிளில் ஒரு அழகான வாக்கியம் இருக்கிறது, தன்னை தாழ்த்துபவன் உயர்த்தப்படுவான் என்கிறது பைபிள். ஆகவே தன்னை தாழ்த்த பட்டணத்தில் ஒரு பாடலை அழகாக சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். அதாவது நான் என்ற மமதை கொண்டவர்கள் வாழ்ந்ததாக சரித்திரமே கிடையாது. எவர் யூனோ ஹுவாயா யூனோ என்று எல்லாம் ஒரு தரம் அடங்கி அட்ரஸ் செய்து ஞாபகம் போயிருந்தேன். ஆகவே எளிமையாக, அதாவது பெருமை பேசாத எளிமையான வாழ்க்கையை எவர் வாழ்கிறாரோ அவர்தான் வாழ்ந்தவர் ஆகிறார். அந்த வகையில் பார்க்க போனால் உண்மையிலே மிகச்சிறந்த ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு எந்த தடக்கணும் நான் இந்த 25 ஆண்டு கால நட்பின் அடிப்படையில் ஒரு நாள் அவர் முகம் சின்னத்ததையோ கோபித்ததையோ குறை சொன்னதையோ குரணி கூறுவதை நான் பார்த்ததில்லை. இந்த நல்ல பண்புகள் தான் அவர் இந்த அளவுக்கு அவருடைய சமூகத்தில் நிலைநிறுத்தியது, இவ்வளவு பேரையும் வரவழைத்திருக்கிறது. இந்த உயர்வும் உன்னதமும் இன்னும் அவர் மேலும் மேலும் பெற வேண்டும் என்று ஆவியோடு காயம் அழிந்தாலும் மேதினீர் பாவி என்று நாமும் படையாதே மேவிய சீர் வித்தாரமும் திருவும் வேண்டாம் மடநெஞ்சே செத்தாரை போல திரி. அதாவது அமைதியாக இருந்தால் உங்களை உலகம் உயர்த்தி வைக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. அருமையான நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் கிருபாவுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Kanavadi Ravindra.
I know Santha doesn't like much speeches, but without telling him, I started calling few people, so I'm not gonna keep on dragging this. I know you guys want to enjoy the bar, enjoy the food, enjoy the dance floor in few minutes for some of the newer TikTok songs, and I'll be dancing, and if you want, you can join me. And in the meantime, I want to call, everybody's men here, right? I didn't call any ladies here. Did I call anyone? Did any ladies speak? No yet? Not yet? See? Everybody said Dilani. Dilani, you're the only lady here? I don't know. Alright, so let's call upon our only female president of the chamber, Dilani Gunaraya. She's going to dance for the, play the TikTok song. She's going to dance. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much, Santha and family, for inviting my husband and me to this event. And thank you all for attending today's event. So, let me talk about Santha. I'm not going to talk about chamber or the money he has given. He's such a simple person. And Malal is also a simple person. Right? Anybody can get along with these two. Am I correct or not? Yes. Right? It can be a person, the president, or a farmer, or a beggar. Am I correct? So that's the president we have. I enjoyed being a past president for 3 years. Right? Not for 2 years, but 3 years. Right? I got to know him before I became a president. Such a simple, down-to-earth person. He didn't show up what he had, the money he had. It's not what it is. It's a person, but it is important for all of us. He was such a good, down-to-earth person. Whatever he has achieved for Chambers is a different issue. And thank you for the children who has supported the father and being with the father. And I would have to thank the son-in-law too. I haven't not met the second one. Oh yes, I have met him, but I don't know him very well. But I know the older one. So that's what is count. You can meet the third one, yeah. That's in process. You know, that's what is important for the family. When the family, you can come to the community. The home front was such a wonderful home front that resulted in the community, that resulted to build the community. So that's what he did. We have to give, what Isa you say? Yes. Yes, give applause to the family. That's where we have to thank, not anybody else, ladies and gentlemen. We need to thank the family, the wife who has guided him, the children who has supported him. Not us, them. Thank you very much, Malal and the children, for a wonderful evening. Thank you all. Thank you, Dilani. So I'm not going to keep on inviting people. I would like to call Stan Muthulinga, because this is not a chamber event and everybody knows that. So the reason I'm calling Stan, because recently Santha accomplishment, his accomplishment or his contribution towards the community is through the chamber. That's what we are talking about, chamber. But Santha is contributing even before that to the community, and Stan knows more about it. So probably you could say a few things about Santha. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். மைக்கை மிஸ்டேஜையும் கண்டா எனக்கு பயம். ஸோ bear with me. Santha பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னால், I think it's not business, it's not chamber president, or it doesn't matter to me, because Santha and me going back almost 35 years now this year. So it is more of a personal relationship than anything else. Every time, when I need something, I need help, Santha is there. It doesn't matter whatever it is. What time of the night, what time of the evening, or doesn't matter, is here. And the family is, our family and the Santha family. We never had Christmas without Santha in my home or New Year's Eve, but unfortunately last couple of years we have to miss it. But it is, for me, he's like a brother, he's a friend and more than
chamber president, yeah, what you have achieved, yes. But personally, I know you much more than that. He's a good-hearted person, and he's there for you anytime, any day of the month or year. So thank you, Santha. Thank you for having me today. I know that today I couldn't make it, but I can't say no to Santha, so I'm here. Enjoy. Thank you. Jaykumar, what? Jaykumar, what is going to do? He's going to come and dance. So, do you think we continue with the speech or that's enough? Enough? You think it's enough? Should we call Santha to say a few words? Sure. All right, let's give up for the hero, the man. Wow. Santha's going to say a few words. Here we go, sir. Thank you. காதல் கடிதம் மலர் வாங்க காதல் கடிதம் நாங்கோ இதை பிடிங்கோ லைட்டை பிடிங்க பக்கத்தில் இருந்து பயனாக்குறேன் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று இன்று வருகிறந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். தமிழிலே ஒரு அழகான பழமொழி உண்டு, அது ஏற்கனவே கணபதி ரவீந்திரன் சொல்லிவிட்டார். என்றாலும் நான் சொல்ல வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறேன். தனிமரம் தோப்பாகாது என்பதுதான் அது அந்த பழமொழி. என்னை பொறுத்தவரை என் வாழ்வை பொறுத்தவரை பொய்த்து போயிருக்கிறது என்றுதான் நான் சொல்ல வேண்டும். காரணம், ஒரு தனி மனிதனாக கனடாவுக்கு வந்தேன். ஆனால் இன்று என்னை சுற்றி பாருங்கள், எத்தனை உறவுகள், எத்தனை நட்புகள் இருக்கின்றன என்று. நான் இன்று உங்கள் அனைவரையும் இங்கு அழைத்ததற்கு காரணம், உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டிய தருணம். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இல்லை என்றால் நான் இன்று இந்த இடத்தில் இருந்திருக்க மாட்டேன். ஏனென்றால் என் இலக்கியங்கள், எண்ணங்கள் நிறைவேற்றவும் என் நீண்டகால கனவை நினைவாக்க நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் என்னுடன் தோள் என்று உழைத்திருக்கிறீர்கள். ஓயா அப்படிதானே? நீங்க அப்படி சொன்னா எனக்கு உற்சாகம் நான் கேட்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கென் கிருபா சொன்ன மாதிரி இந்த 3-4 வருடங்களாக என்னுடன் இந்த பயணத்தில் என்னோட சேர்ந்திருந்த ஆக்களுக்காகத்தான் ஒரு அப்ரிசியேஷன் டின்னர் வந்து 500 பேருக்கு வைக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணி கொண்டிருந்தது. அது உண்மையிலே அது லாஸ்ட் இயர் போன வருடம் தான் அந்த பிளானை நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாங்க. ஆனால் போன வருடம் அது செய்யலாமல் முடிஞ்சது. சரி, இந்த வருடம் செய்வோம்னு சொல்லி நாங்கள் ஆரம்பத்தில் ஜனவரியில் செய்வோம், சேம்பர் ஈவன் குவார்டர்லி மீட்டிங் முடிஞ்சோடு செய்வோம் எல்லாம் பிளான் பண்ணால் திரும்ப பிறகு டக் போட்டு மூடிட்டேன். ஸோ அதனால் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட இதுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே செய்ய தொடங்கினோம். கிறிஸ்மஸோடு சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்களுக்கு மட்டும் செய்வோம்னு சொல்லி 150 பேருக்கு செய்வோம்னு சொல்லி என்னோட காட்சியில் சொல்லி 150 பேருக்கு ஓகேண்டார். ஆனால் இருந்தாப்புல திரும்ப இப்போ புதுச்சட்டம் வந்ததால் 50% வந்தவரையாக ஆக்களை குறைக்க வேண்டிய கட்டத்துக்கு வந்துட்டுது. ஸோ அதால் குறிப்பிட்ட ஆக்களை மட்டும்தான் நாங்கள் இங்கே அழைச்சிருக்கிறோம். ஸோ நிச்சயமாக தென்கிருப்பா சொன்ன மாதிரி இது சேம்பர் இவெண்ட் இல்லை. ஸோ நீங்கள் யாராவது ஏதாவது எழுதுதாக இருந்தால் தயவுசெய்து சேம்பரை இதில் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். இது நான் என்னோட 3 வருடமாக என்னோட பயணத்தினர்களுக்கு மட்டும் நான் இந்த அப்ரிசியேஷன் செய்கிறேன். இதுக்கும் கனடிய தமிழ் வர்த்தக சம்மேளனத்துக்கும் அந்த தொடர்பு கொஞ்சம் இருந்தால் கூட அந்த இவெண்ட் நச்சுப்புற நீங்கள் தேவையில்லாமல் ஆகப்புறவோ சேம்பர் இவெண்ட்டுக்கு சாந்தா என்ன கூப்பிடுறேன்னு சொல்லி அந்த ஒரு விஷயம் உண்டாக்கி விட்டுறாங்கன்னு சொல்லி தயவு செய்து கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது முழுக்க சாந்தா வைக்கிறது. ஆனால் இது வந்து இப்போ ஒரு கொஞ்சம் பேர் தான் வச்சிருக்கோம். இன்னும் திரும்பவும் இன்னொரு ரெப்பை கொண்டு நாங்கள் நிலைமையை பார்த்து வைக்கிறதுக்காக இருக்கிறோம். இதில் ஒன்று சொல்ல வேண்டும். இந்த இப்போ அதாவது வந்து ஒரு தலைவராக இருந்தால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு லட்சியம் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கனடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனத்துக்கு நான் இருக்க வேண்டிய காரணம் இருக்குன்னு சொன்னால் அதில் வந்து தலைவர்கள் எல்லாரும் வந்து ஒவ்வொரு லட்சியத்தோடு வந்தவர்கள். ஒவ்வொருமே சொந்து போன ஆக்கள்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இப்போ குலாசங்கத்தோட வந்து ரோஹித் தோம்சன் போலில் வந்து எங்களை கொண்டாங்க நிப்பாட்டின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு எங்களுக்கு விலாசமே இல்லாமல் இருந்திருக்கு. ஸோ அப்படி வந்து அவற்றை பங்கு அது பெருசாக இருந்திருக்கிறது. அப்புறம் அஜித் சபாரன் அவர்கள் இன்னொரு 25வது வருடத்தை திறமையாக செய்த பொழுதுதான் எங்களோட பெயர் வழியாக கலைக்க வேண்டி வந்தது. அப்படி அது மாதிரி எல்லா தலைவர்களுக்கும் மைக்காயிலும் சரி, சுந்தரமோகன் சரி, கிங்ஸ்லி அரியண்ணம் சரி, எல்லா தலைவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு பாதை இருந்திருக்கிறது. அதே மாதிரி தான் நானும் வந்து எங்களுக்காக ஒரு பில்டிங் ஒன்று வாங்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டேன். அந்த பில்டிங் வந்து நான் வாங்க இல்லை, அது வாங்கினதுக்கு காரணம் வந்து முழுக்க வந்து பில்டிங் கமிட்டி. இந்த பில்டிங் கமிட்டி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால்
வினாதேவதா சொன்ன மாதிரி நிச்சயமாக நடந்திருக்க முடியாது. ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த பில்டிங் கமிட்டியை வந்து தெரிஞ்சு யார் யாரை போட வேணும், யார் யாரை செலக்ட் பண்ண வேணும், அவர்களை கொண்டு வந்து பில்டிங் கமிட்டியோட இறுக்கி ஃபார்ம் பண்ண முடியாது தான் இந்த பில்டிங் இது உங்களுக்கு அந்த பில்டிங் வாங்கக்கூடிய ஒரு சிரமம் வந்தது. அது அடுத்த ரெண்டாவது காரணம் வந்து ஒருத்தர் பிரசிடெண்டாக வந்தால் என்ன செய்யணும், ஓகே தங்களை பாட்டு முடிஞ்சது, பிறகு இன்னொரு வாங்கல ஹெல்ப் பண்ண மாட்டினோம், கை கொடுக்க மாட்டினோம், அட்வைஸ் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் இந்த பாருங்க இந்த பாஸ் பிரதர் கென்கிருவா மாய்க்காவில நிராணி குணராஜா சின்னத்துறை ஜெயக்குமார் இன்னும் பேர் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இத்தனை பாஸ் பிரதர் எங்களுடைய இருந்து எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி நான் வாங்குற பில்டிங்கை தாங்கள் வாங்கின பில்டிங்காக நச்சு பெருமைப்பட்டார்கள். அப்படி ஒரு பிரசிடன்ட் கிடைக்கிறது சரியான அருமை. அப்படியானவர்கள் எல்லோரும் வந்து எல்லோரும் நீங்கள் அந்த பாஸ் பிரதர் மேம்பருக்கு அப்படி காதிட்டேன் அந்த பாஸ் பிரதர் மேன் வந்து அவர்கள் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார்கள். ஆனால் இந்த பாஸ் பிரதர் மேன் எல்லாரும் இந்த பில்டிங் கமிட்டியில் இருந்தோண்டு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். ஒவ்வொருவரும் 10,000 25,000 சொல்லி தங்கள் சொந்த காசையும் போட்டு எனக்கு எவ்வளவு ஒரு பெருமையை தேடி தந்தார்கள். அவளுக்கு நான் இன்றைக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன். மற்றது ரெண்டாவது இந்த பில்டிங் கமிட்டி வந்து நாங்கள் ஸ்ட்ராங்கா எல்லாம் நின்று முரளி சிவகுரு பாருங்க, முரளி சிவகுரு தான் இந்த பில்டிங்கை கண்டுபிடிச்சதே முரளி சிவகுரு தான். முரளி சிவகுரு பில்டிங் அதாவது அந்த இடத்துல நாங்கள் எல்லோரும் தேடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த இடத்தை தேடி பிடிச்சு பில்டிங்கை கண்டுபிடிச்சது முரளி சிவகுரு. அதை கொடுத்தது கென்கிருவாவும் முரளி சிவகுரு தான் அந்த பில்டிங்கை எடுத்து கொண்டு வந்து எங்களை கையில தந்தது. அதே பிறகு குபேஷ் நீங்க நினைக்கிறீங்க, குபேஷ் வந்து நம்மளா காட்டி விட்டு போயிட்டார். குபேஷ் தான் எங்களுக்கான அந்த பேப்பர் ஒர்க் எல்லாம் செய்து அந்த பில்டிங் எங்களோட கையில ஒப்படைத்தது வந்து குபேஷ். இடையில வந்து ராஜி வந்து ரீமேன், ராஜி வந்து தீபன்ராஜ், எங்க தீபன்ராஜ் நிற்காதீங்க, தீபன்ராஜ் ராஜி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த பில்டிங்கை வந்து எங்களோட ஒரு பக்கத்தில் எடுத்து கொண்டு வந்து எல்லோரும் எடுத்து கொண்டு வந்தார். குபேஷ பாருங்க, குபேஷ் வந்து அந்த பேப்பர் வேலை செய்து $30,000 எங்களை சேம்பருக்காக கொடுத்து வந்திருக்கேன். முடியாத காரியம், யோகி பாருங்க, முடியாத காரியம். அவன் பிரசிடன்ட் வினாதேவதாஸ் வந்து சும்மா நம்மள கத்து விட்டு போயிட்டார். அவர் அப்படியானவர் இல்லை, தன்னுடைய சொந்த காசை 25,000 தந்தது மட்டுமல்ல, அவர் வந்து $75,000 சேர்த்து தந்திருக்கிறார். நாங்கள் வாங்க இது வந்து எல்லாரும் நீங்கள் எல்லாரும் இழுத்து கொண்டு வந்து பேரை மட்டும் நான் எடுத்து போட்டு சாந்தா வாங்கிட்டு சாந்தா அப்படி இல்லை. நீங்கள் எல்லாரும் தான் இதுல வந்து பார்க்க வேண்டியது. உங்களை எல்லாருக்கும் நான் நெஞ்சால நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வது. அதாவது மிஸ் பண்ணி இருந்தாலும் மீடியா கடமதி ரவீந்திரன் சரி, எல்லா மீடியா சரி, உதயன் கோவிந்தலிங்கன் எல்லாரும் வந்து நீங்கள் வந்து கொண்டு கொண்டு தான் எங்களுக்கு வந்து காசு பெறக்கூடியதாக இருந்தது. நாங்களா செய்யல. இது வந்து 142 பேர் வந்து ஒவ்வொருவரும் தந்தவழியா தான் தமிழ் வந்த சம்பளத்துக்கு ஒரு பில்டிங் வாங்கக்கூடியதாக இருந்தது. என்னால எல்லாரையும் ஒரு இதாக கூப்பிட முடியாது. கண்ணன் நினைக்கிறார், கண்ணன் நினைக்கிறார். கண்ணன் கூட வேலை செய்திருக்கிறோம். அரியண்ணை இருக்கிறார், அரியண்ணை சொல்ல தேவையில்லை. அரியண்ணை வந்து அப்படியே நான் அரியண்ணை வந்து எப்பவுமே இந்த பேங்க்ல வந்து ஒரு சாமும் குறைக்கூடாது நினைக்கிறான். நான் ஏதாவது செய்யணும்டா நோ நீங்க செய்ய வேண்டாம் சொல்லி இந்த இடம் என்ன உருக்கி பிடித்து கொண்டே இருப்பேன். அப்படியே ஒவ்வொரு நான் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு சொல்றதுக்கு வந்து நேரம் பத்தாம போயிடும். தயவு மன்னிச்சு கொள்ளுங்கோ. அதாவது கவரவத்து பூரணி சொன்னபாலா வந்து பூரணி வந்து எங்களுக்கு புதிதாக வந்த ஒரு மெம்பர். நாங்கள் அந்த மெம்பரை கொண்டு வந்த மூட்டம் பூரணி வந்து நாங்கள் பூரணிட்ட ஏதாவது லேடிஸ் கொஞ்சம் எடுத்து கொஞ்சம் காசு இருக்கும்னு சொல்லி அவ தன் சொந்த காசு 10,000 போட்டா. அதே பிறகு ஒரு $25,000 $35,000 ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து கலெக்ட் பண்ணி தந்தா. ஒரு யுத்தம் முறையில் பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க. தேங்க்யூ டெஸ்மன். டன்சர் பீட்டர் படி நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அதான் அங்கே வச்சிருக்கிறேன். டன்சர் இல்லைன்னு சொன்னா டன்சர் வந்து டன்சனுக்கு 2019 நாங்கள் வந்து நான் பிரசிடண்டா வந்த மட்டும் டன்சனை போய் சந்திச்சது கல்யாணி தான் எனக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது. தேங்க்யூ கல்யாணி. அவர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோட டன்சன் எப்படி இருக்கிறேன், நான் அப்படி இருக்கிறேன். ஒரு போஸ்டன் பீஸ் ஆகில பின்ன கேட்டார், நாங்கள் பிரசிடன்ட் சேம்பர் பிரசிடன்ட். ஓகே, ஸோ என்ன உங்களோட கோல் கேட்டார். நான் அப்படி சேம்பருக்கு பில்டிங் வாங்க போகிறேன். ஏன் பில்டிங்னு கேட்டேன், எதுக்கு பில்டிங்னு கேட்டேன், அது எப்படி ரன் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டேன். அப்படியே ஒரு 10 கேள்வியும் டாக்டர் கேட்டேன். பின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு 7 கேள்விக்கு 15 சொன்னேன். அப்புறம் மிச்சம் 3 கேள்விக்கும் அவராக சொன்னார். 3 கேள்வி விளக்கம் சொன்னார். ஓகே, நான் $100,000 உங்களுக்கு தான் சேம்பர். அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. அதுக்கும் டாக்டர் சொன்னார். ஓகே, உங்களுக்கு $100,000 நான் எனக்கு நான் போட்டு $10,000 தான். நான் ஏற்கனவே அந்த பெட்டில் வசூலிக்கு நான் $10,000 தான் அவர்கிட்ட போட்டேன். $100,000 தந்த உடனே
அப்போ உங்களுக்கு $1 million பட்ஜெட். இந்த பிளானே வந்து $1 million ஒரு பட்ஜெட் பில்டிங் வாங்கணும்னா ஆரம்பத்தில் சொல்லி கொண்டு இருந்தது. ஸோ $1 million 100,000 தரேன் உடனே அப்போ நான் $50,000 போடுறது தான் இருந்தேன் ஆரம்பத்தில். ஸோ அப்போ போன உடனே அவர் சொன்னார், அப்புறம் காலா நைட் பண்ண சொன்னார், தானாக மேக்கப் பண்ணி சொன்னார், ஓகே நான் வந்து நீங்கள் யாராவது கண்டி அமௌண்ட்டோட கூட போட்டு அதை நான் மேட்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லி. ஸோ மேட்ச் பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த உங்களுக்கு ஒரு 8 minutesக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு $200,000 8 minutesக்குள்ள காலா நைட்டில் டாக்டர் கண்டிலாம் கிடைக்கும். 10,000 கடைசி சரி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டார். $10,000 வந்து அஜித் தர்மலிங்கம், ரைட் தீபன் ஆனந்த் தர்மலிங்கம், அப்படி வந்து ஒவ்வொரு 10,000 லக்வா கிச்சன் கஜனா அனுபவம், அப்படி கனவேல சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காங்க, வந்திருப்பீங்க, எல்லா லிஸ்ட் நாங்கள் அதை போட்டிருக்கிறோம். ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு சொன்ன அப்புறம் தான் எங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் டாக்டர் கூடக்கூடிய இருந்தது. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, டான்சம் வந்து பிறகு அந்த தந்த காசை விட பிறகு ஒரு $125,000 அவர் ராஜ் சக்தி மூலமா புறம்பாக கலெக்ட் பண்ணி தந்தார். அப்படி எல்லாரும் தான் அதுல வந்து எல்லாற்ற பங்கும் இல்லை இருக்கிறது. யாராவது பேரை தவற விட்டா சொல்லுங்க தீபன். ஓகே, ஸோ யாராவது தவறு இல்லை. இது வந்து நோமலா உங்களை எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ பண்றீங்க. யாராவது ஓயா இல்ல நீங்க ஓயா வந்து ஓயான்னு சொல்றாரு. ஓயா ஒரு வருஷம் தான் கேட்டேன், அண்ணன் பில்லி வாங்க போனா $10,000 தந்த ஓயா. கொழும்புல நிற்கிறார் கண்ணன் சிவன்சான கால் பண்ண உடனே சேம்பர் பில்லிங் ஓகே நான் காசு தரேன் சொல்லி செகண்ட் அடிக்க கொடுத்தேன். சிறியண்ணே அப்புறம் சிறியண்ணே நாங்கள் ஒரு வருஷம் தான் கேட்டாங்க. சிறியண்ணே ஒரு வருஷம் கேட்டாங்க பில்லிங் வாங்க போறோம்னு சொல்லி ஒரு கதையும் கதைக்கையில நாங்களுடைய ஆரம்ப பிளான் வந்து பில்டிங் வந்து அந்த நீங்கள் போடுற காசை வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணினாங்க. பிறகுதான் வந்து நல்ல குபேஷன் அறுவடையாளர் நாங்கள் அதை டொனேஷனாக மாற்றினாங்க. அப்போ அதில் வந்து 2-3 பேர் வந்து அதை பேக்கப் பண்ணிட்டோம். ஆனால் சிறியன் நான் சொன்னதான்னு சொல்லி $10,000 சிறியன் தூக்கி தந்தேன். தேங்க்யூ சிறியண்ணா. பில்டிங் வந்து ஆரம்பத்தில் பில்டிங்க முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்லி மீட்டிங் தொடங்கின உடனே ஈசா பேர முதலாவது செக் எழுதிங்க. சார் முத்துலிங்கம் வந்து ஏற்கனவே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அள்ளி கொடுத்துட்டாரு கணக்கு. ஆனால் அவர் அங்கே சொல்றது இந்த பேர் விடக்கூடாது. அவர் அமைதியான ஒரு சைலண்ட் பேர் வழி. அப்படி இருந்தாலும் சேம்பரன் உடனே $10,000 எங்களுக்கு தந்தார். அதை விட அவர் ஒவ்வொரு இவெண்ட்டுக்கும் 10,000 ஸ்பான்சர் பண்ணி கொண்டே இருந்தார். சிறிதன் துருவாயா எல்லாம் வந்து பில்லிங் கமிட்டியில் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு இவெண்ட்டுக்கும் வந்து காலா நைட் $10,000 கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கு சிறிதன் துருவாயா. அப்படி வந்து இதுல வந்து எல்லா கவர்மெண்ட் இருக்கு. ஆனால் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தான் இந்த வளர்ச்சியில எனக்கு முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணி இப்படிதான் இருக்கணும், நான் என்ன சொன்னாலும் நீ என்ன இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படிதான் செய்ய வேணும். அது அப்படி எனக்கு வந்து அந்த எப்படி சொல்றேன்னு தெரியாது. அவ்வளவுக்கு எனக்கு அந்த இந்த பக்குவப்படுத்தி இன்னைக்கு நான் இப்படி கதைக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவப்படுத்தி இந்த நிலைமைக்கு வரக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆள் சொல்லிச்சுன்னா யாரா இருக்கு? இதை கொடுக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து குவேஷ் அண்ட் பிரசிடென்ட் வினாதேவராஜ் 2 பேர் பாருங்க. குவேஷ் அண்ட் பிரசிடென்ட் தாமஸ் வினாதேவராஜ். வினானா எனக்கு என்னதுன்னு தெரியல. பட் அவர் அக்செப்ட். இப்பதான் தமிழ்ல சொன்னா என்ன செய்யறோம்னு சொல்லி திரும்ப என்ன செய்யறோம்னு சொல்லிட்டா மை குட்னஸ். இது சாந்தா இதுல சாந்தா படத்தை போடுங்க. இல்ல அத பாக்காங்க. அதே பாத்து
Mr. Ken, please have this camera. Thank you so much. I'm gonna cry. Thank you, Santha. Thank you, Kate. கனகடி நான் ஸ்பீக்கர் சொல்ல பயம் வந்து சொல்லியிருந்தேன். Okay, inspiration. ஓகே இந்த ஸ்பீச் முடியல. இந்த ஸ்பீச் முடியல. நீங்க மேக்கப் பண்ணுங்க. So, okay. ஸ்பீச் முடியல, ஓகே? என்ன அவ்வளவு பேருக்கு தாங்கி பண்ண கிடக்கு சொல்லுங்க. இன்னும் முடியல. அதாவது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு நாங்கள் வந்து இப்போ பில்டிங்குக்கு வந்து சொல்லி ஒரு கலாச்சார நிகழ்வு. அதாவது வந்து யார் இந்த மியூசிக்னு சொல்லி சொன்னால் கூப்பிட்டு ஒரு மியூசிக் ஷோ வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கான முழு ஹெல்ப்புகள் அந்த ஹோட்டல் வசதிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து சங்கர் நல்லவன். அது மட்டும் இல்லை, அது ஒரு ஹெல்ப். அதை விட பில்டிங்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அவர் தானாக அடிச்சு நான் கேட்கல. ஏனென்றா அவர் கணக்கை எல்லாரையும் கொடுத்து கொண்டிருக்காருன்னு சொல்லி நாங்கள் அவரை கேட்கல. தானே அடிச்சு தானாக செக் எழுதி தந்து செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பிக்கப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்ன சங்கர் நல்லவன். தேங்க்யூ சங்கர். சங்கர் மட்டுமே இல்லை, டேவிட் அப்படி லைன்ல கணவர் வைக்கணும். அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. கடைசியா நான் யாருக்கு நன்றி சொல்றேன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த குடும்பத்துக்கு, மனைவி அமைவதெல்லாம் உறவன் கொடுத்தவன். ஓகே, சோ ஐ ஆம் சோ ஹாப்பி மேல எனக்கு கிடைச்சது. இன்னும் எந்த எண்ணம் எடுத்தாலும் நல்லதான் எனக்கு மனுஷியாக கிடைக்க வேணும். காரணம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு வந்து கனடாவில் வந்து நான் 36 வருடங்கள் கனடாவில் இங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் மலர் வந்து காசை பற்றிய யாருக்கு கொடுக்குறோம், எவ்வளவு கொடுக்குறோம், என்ன கொடுத்தோம், ஊற்று வசனம் ஊற்று கேள்வியுமே இல்லை. இப்படி வாங்கி அமைப்பதை யோசிச்சு பாருங்க. இன்றைய வரைக்கும் ஒரு நாள் கேட்டது இல்லை. நான் சேம்பருக்கு எவ்வளவு கொடுக்கிறான், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கிறான், மற்ற ஊற்று வசனம் ஒன்றும் கேட்டது கிடையாது. ஓகே, அது கொடுக்குதான் அதுக்கு அடுத்தது பிள்ளையில பாருங்க. எந்த சொந்த இவனுடைய நாங்கள் அதைக்கலாம் பிரச்சனை தானே சேம்பர் வீரனா குடும்பத்தை வீரக்காச்சு அப்புறம் பிரச்சனை ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து பிள்ளையில பாருங்க. பிள்ளைகள் வந்து லாஸ்ட் 3 years எல்லா கம்ப்யூட்டர் வேலைகள் எல்லாம் சின்னவங்க இருக்காள் எல்லாம். ஓ மை காட், எனக்கு இதுக்கண்டே அவள் வந்து அதே மாதிரி லக்ஷிகாவும் அப்படிதான். அதே மாதிரி சோபியா பற்றி சொல்ல தேவையில்லை. இது எல்லாத்தையும் சுத்தி கொண்டு வந்தா ஈசா குரூப் மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அமைஞ்சது வந்து நாங்கள் கொடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு பாக்கியம் தான் சொல்லுவோம். கீத் மட்டும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த பில்டிங் வந்து இப்படி ஒரு அழகான பில்டிங்கை வந்து கீத்தால மட்டும்தான் முடியும். கீத் வந்து நாங்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அந்த கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஓப்பன் டோ நாங்கள் வந்து $200,000 தான் எங்களோட பட்ஜெட். அதாவது வந்து நாங்கள் 6,597 610க்கு பில்டிங் வாங்கினாங்க. இன்னும் 2 லட்சம் செலவழிச்சு 8 லட்சத்துல படிச்சு எங்களோட பட்ஜெட் வந்து 8 லட்சத்துல அந்த பில்டிங் முடிக்கணும். இப்போ 1.5 மில்லியன் அது ஒரு பிரச்சனை சரியோ. ஆனால் 8 லட்சம் தான் எங்களோட உண்மையான பட்ஜெட். 2 லட்சத்துல முடிக்கணுன்றதுக்காக நாங்கள் வந்து அதை வந்து எல்லாம் பிளான் கேறி கொடுத்து 2-3 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிட்ட கொடுத்துறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கூட கேட்டவன். ஆனா வந்து கீத்திட்ட கொடுத்த பொழுது கீத் சொன்னது, அண்ணா இதை வந்து உங்களோட பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் நாங்கள் 200,000 சொல்லி நாங்கள் கூட செய்தாங்க. ஆனால் அவர் சொன்னதெல்லாம் வந்து சரியான ஒரு நார்மல், நாங்கள் கொடுத்ததே நார்மல் பிளான் தான். எங்களோட செகண்ட் ஃப்ளோர் வந்து கொடுக்கவே இல்லை. ஆனால் நார்மல் பிளான் தான் கொடுத்துறாங்க. ஆனால் அவற்றை மெட்டீரியல் மட்டும் கிட்டத்தட்ட $200,000 மெட்டீரியல் அங்கே போட்டிருக்கிறேன். ஸோ அவர் வந்து எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இலவசமாக இனாமாகத்தான் அந்த சேம்பர் பில்டிங்கை ஒரு நிலையாக செய்திருவோம்ன்றதுக்காக ஈசா குரூப் கீத்துல வரையில நீங்க அப்படி ஒழிச்சிருக்க முடியும். நீங்கள் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த சேம்பர் பில்டிங் எல்லாம் வந்திருக்குமா? நீங்க இல்லைன்னா காட்டலாம். ஆனா உண்மை அதுதான். தேங்க்யூ. No, thank you. No, you can. Thank you for the opportunity that you have given me, and I try my best to give out the best product. Thank you.
Thank you guys. உண்மையிலேயே கீஸ் வந்து அந்த ஞாபக டைமை போட்டு ஞாபக காசில் போட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே பார்த்துருக்கிறது எல்லாம் நர்சரி குவாலிட்டியா எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு தேங்க்யூ. ஆறாவது சொல்லி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் சொல்லுங்க. நான் மனதில் உள்ளதை அவையை பற்றி சொல்லுவேன். நோய் அப்படி சார்ஜ் அப்படி நல்லா ஹெல்ப் பண்ண அப்புறம் எனக்கு செய்து நீங்கள் பாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு. நாங்கள் கூப்பிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா ஐயா ஐயா இக்ரி ஐயா உங்களை நாங்கள் சொல்ல தேவையில்லை. நீங்களே அது உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் அதுல வாயில வர்றது அதுதான் ஐயா. நாங்கள் வாய் இன்றைக்கு ஐயா கதைக்கிறதெல்லாம் வாயில வர்றது தான் நாங்கள் கதைக்கிறோம். நாங்கள் அதை கேட்கல இக்ரி ஐயா நாங்கள் கதைப்போம். அவருக்காக நினைவுகள் கடவுள் கடாரம் தான் கதைப்போம். கடாரம் அவரெல்லாம் வந்து எங்களை தொடர்ந்து ப்ரொமோட் பண்ணி கொண்டிருந்தார். மற்றது எங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் அங்கே வந்தது. இன்டர்நெட் வந்து அந்த பில்டிங்கில் வந்து இன்டர்நெட் எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான நிலைமை வந்தது. ஸோ அப்போ வந்து நாங்கள் அந்த யூனிட் எல்லாருமே டீல் பண்ணி கொண்டு செய்கிறாங்களோ அப்போ சொல்லி சொன்னால் இன்டர்நெட்டுக்கு வந்து $135,000 ரோஜர்ஸ் பெல் கட்டது. ஸோ அப்போ எங்களுக்கு இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் வந்தது. அப்போ நாங்கள் வந்து என்ன செய்யறோம்னு யோசிச்சு கொண்டு இருக்கும் பொழுது கமா வாங்க முன்னுக்கு கமா சிம்பிளா தெரியாத ஒவ்வொரு வந்து சேர்ந்ததுக்காக கூட கஷ்டப்பட்டவர். அந்த 3 நாள் பெல்கேனாவோட இருந்து லைன்ல கஷ்டப்பட்டு கதைச்சு எங்களுக்கு ஒரு அந்த இந்த வரையை நாங்கள் யூஸ் பண்றது இவர் எடுத்த இன்டர்நெட் தான். இன்னும் கிளம்பேர் வைக்கணும். பட் எல்லாரையும் நீண்டு பார்க்க வெளிச்சம் இல்லாம அப்படி இப்படி தெரியுது. ஸோ மற்றதை நாங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. நாங்கள் கோஆப்ரேட் மெம்பர்ஷிப்பை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ராஜ்குமார் ரேடியோவில் வந்து நாங்கள் ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது கண்ணன் தான் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிலாம் செய்தது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து அது நல்ல வாய்ஸ் ஒன்று வேணுமென்றதுக்காக அல்லவா வாங்க இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க இவரும் ரமணன் தான் எங்களுக்கு ஒரு வருடங்களுக்கு அந்த வாய்ஸை எங்களுக்கு இலவசமாக இனமாக தந்து எங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பிரதீபன் தேங்க்யூ. தமிழ் இன்றைக்கு வர முடியல. ஸோ எல்லாரையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். யாராவது தவறுபட்டிருந்தால் தயவு செய்து மன்னிச்சு கொள்ளுமோ. திரும்பவும் வருவேன் இந்த மேக்கைக்கு. ஆனால் நான் ஒரே ஒரு ஆசை எல்லா பாஸ்போர்ட் மாதிரி இருக்க வாங்குறது ஒரு படம் எடுக்க ஆசையா இருக்கு. நீங்கள் வந்து Everyone look here. Camera, please. Everybody. Thank you.
முடியும். நான் என்ன கொடுக்க மாட்டேன். முதல் எங்களை காலா நைட் முடிக்கல. காலா நைட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. நாங்கள் வந்து ஒலி அதாவது வேறு இடங்களை கொண்டுதான் நாங்கள் வந்து சவுண்ட் சிஸ்டம் லைட் சிஸ்டம் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த உங்களுக்கு தெரியும் எங்களை காலா நைட் வந்து ஹில்டன் ஹோட்டலில் செய்யும் பொழுது நாங்கள் வந்து இந்த வேறு இனத்தை கொண்டு அந்த லைட்டிங்கள் அந்த இந்த சவுண்ட் சிஸ்டங்கள் இதெல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தாங்க. இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தாங்க. அப்போ பிறகுதான் நாங்கள் யோசிச்சோம் எங்களுடைய ஆக்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க. அந்த பிசினஸை வந்து எங்களுடைய ஆக்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் திங்க் பண்ணி ஸோ அதை வந்து நாங்கள் வந்து ஏசி தீவன் வாங்க இப்ப தீவன் இல்லாத ப்ரோக்ராத்தை காட்டுறீங்களா? இப்ப தீவன் இல்லாத ப்ரோக்ராம் காட்டுறீங்களா? இப்ப வேர்த்தினர்களுக்கு இதெல்லாம் முதல் காலாநாயக்க கொடுக்கும் பொழுது நாங்கள் யோசிச்சோம். ஆனா இப்ப இவர்கள் தான் கொடுக்கணும் சொல்லி நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டுமல்ல இல்ல அவர் வந்து $10,000 எங்கள் சேபர் பில்லிங்கு தர்றேன். அப்படியே அவங்க யோசிப்பாங்க. திருப்பி உழைச்சது மட்டுமல்ல இல்ல அதை திருப்பியே சமுதாயத்தில் தெரியும். என்ன கென் இப்பொழுது கென் மெக்க பறக்கிறார் திரும்ப. All right. Big round of applause for Santha, ladies and gentlemen. Thank you, Santha. I didn't expect that probably like Chava one. I didn't expect that for me. Thank you so much. Gaurisan, of course. Gaurisan, everybody knows Gaurisan. Everybody knows Gaurisan. Gaurisan is an IT person who works on our website and all the other communication channel. Gaurisan, come on down. All right. Thanks. Gaurisan does the website and all the other email, consent contact, and some of the social media aspect of the chamber is done by Gaurisan. What is the name of the company you have? What's the name of the company? Avanto. All right. Avanto is Gaurisan's company. If you guys need any help, please talk to him. All right. So, who wants to go to the bar now? Okay, go to the bar and come back in a few minutes. Santha would like to say a few more words, and we will be giving this gift basket. It's tempting me. I want to get one. I don't know, but it's tempting me. I need one. I don't know if I have enough, but I need one of these baskets. You want to do it now? All right. So Santha would like to give the token of appreciation for some of you, or maybe for one for family. Okay. So please, I'm going to invite read the names. Santha will be giving this token of appreciation for all of you guys. And if I have enough, right? I made the basket only for the RSVP people. So if we did an RSVP, I may not have it. I have to think about it. All right. So let's call. All right. First, Mr. Arigaran. Let's go, Ari. Alphabetical order I'm calling. And people who are RSVP. Ari, token of appreciation from Santha. Can you guys hear me in the back? Yeah. All right. Arigaran. Token of appreciation from Santha. Ari contributed to the building. How much did you contribute? 100,000? I wish. All right. Thank you, Ari. Next, I would like to call Desmond Sarnavala. Desmond. Thank you. Next, I would like to call Purani and Desmond Sarnaval. Thank you, Desmond.
Next, our past president, Dilani Gunaraja. Dilani and Mohan, come on down. Dilani and Mohan, together you can come. Mohan, you can join too, please. Talking of appreciation from Santha. Dilani and Mohan. Thank you. Thank you. Next, Mr. Isa Para Isa Nanda. Isa. Thank you, Isa. Next, I would like to call Mr. Gana Arumuga. Gana. Thank you, Gana. Next, Gobi Thiru. Gobi. Gobi Thiru. Next, Gobi. Gobi, thank you so much for the support. Thank you, Gobi. Next, Mr. Gratian Emmanuel. Gratian Emmanuel. Gratian Emmanuel, let's go. Gratian. Next, Mr. Sinnathurai Jayakumar, our past president, Sinnathurai Jayakumar. Sinnathurai Jayakumar, you could come with your wife. Mrs. Jayakumar, you could join us. Yes, sir. All right, next, Mr. Kanapati Ravindran. Okay, you go ahead, Thank you, Jay. Next, Mr. Kanapati Ravindran. You could call Ruby. Ruby can join us too. Ruby, if you are here, join us. All right, where are these people? Next, can I have Kannan Venu Puvirasan, Apex? Thank you, Mr. Ganapati Ravindran. Thank you. Next, we have Kannan Venu Puvirasan. Kannan, come on down. Kannan Venu Puvirasan. Thank you, Kannan. Next, Keith Thurasingham, Isa Group. Keith, come on down, please. Keith.
Thank you, Tim. Next, Ken Cuba. Ken, he could come later. Next, Kubesh Nava. Kubesh. Thank you, Kubesh. Thank you so much. Kubesh, thank you. Thank you. Next, Mr. Logan Velumailu, our past president Logan. Logan Velumailu. Thank you, Logan. Mr. Mike Ayulan, our past president, Mike. Our past president, Mike Ayulan. Thank you, Mike. Next, Mr. Murali Suvaguru. Murali Suvaguru, come on down, Murali. Yes. And make the building. Wow. Murali Suvaguru, yes. Thank you, Murali. Next. Raj Suprayam, Standard Mortgages, Raj Suprayam. Raj Suprayam. All right. Next, Mr. Raji Muthuraman. Oh yeah. Mr. R. and Logan Rolinga. Our journalist R. and Logan Rolinga. Next step. Sundari here. Sundari, Sankar. Here. Shankar Naladampi. Next. Shankar, come on now. Thank you so much, Shankar. Thank you, Shankar. Next, Mr. Sridharan Pavaraja. What Sri? Sri and Darshi, come on down. Can you get checked inside the kitchen? Can you check inside the kitchen, Sri and Darshi there? What's Sridharan Pavaraja? Sridharan Pavaraja. In the meantime, we have Sridharan Turaraja, past president Sridharan Turaraja. Next. All right, Sridharan Pavaraja, Watts Restaurant owner.
Thank you, Sri, for your contribution. Support to Santha. Sridharan Tururaja, past president. Thank you, Sri. Thank you. Next, we will have Stan Muthulingam. Stan, cable shop. Stan Muthulingam, come on down. Stan. Thank you, Stan. Next, we will have Sujan Shan, Kondo King. Sujan Shan, come on down. Sujan. Thank you for your support, Sujan. Thank you, Sujan. Next, our current president of the Canadian Tamil Chamber of Commerce, Veena Devadas. Veena and Vasagi, both of you can come in. Veena and Vasagi, please. Both of you, yes. Thank you, Veena. Next, we will have Ayya for you. Ayya, come on down. Ayya for you. Ayya. Mr. Perumanathan, we call him Ayya. Thank you, Ayya. Thank you so much. Next, we will have Charles Devasahaya. Charles, Tamil Miller. Charles Devasahaya. Thank you, Charles. Next, we would like to have Mr. Gaurison, Avanco Group. Mr. Gaurison. Gaurison, thank you so much for your hard work on the Chambers thing. Thank you so much. Mr. KJ Pradeepan. KJ Pradeepan. Thank you, KJ. Last name. Thank you, KJ. Mr. Narayanamurthy. Narayanamurthy, come on down. Narayanamurthy is a journalist. All right. Narayanamurthy.
Mr. Theeban Raj. Next, Mr. Theeban Raj. Theeban. Executive Vice President, Community Relations, Theeban. Thank you, Theeban Raj. Alright, we want to thank the YouTube channel. Roobam Live is going live, guys. The media, they are on IPTV and YouTube and Facebook Live. Roobam Live, come on down, guys. Mr. Shankar? Roobam Live, Shankar. Thank you for the contribution. And I would like to call someone from Keep It Moving company who we want to recognize Muhammad Ali. Alan, who can I give one gift to Keep It Moving? Keep It Moving, come on down everyone. Alan and your team, Solika, everybody come on down. Keep It Moving film, all of you guys come on down, Solvi. Keep It Moving film. And Mint Media Corporation, Solvi, and Keep It Moving film, Alan. Let's keep it moving, Haran and Mint Media, Solika. Thank you. Next, we would like to have Vimal Viswanathan, a good friend of Santha. Vimal Viswanathan, come on down. Good friend of Santha, Vimal Viswanathan. All right. Thank you so much. And I'm going to stop at this point, and if you miss anyone, we'll call you again. But it's one for the family, so I hope we covered everyone. Now is the time for dinner. 9 o'clock dinner is 9:08. Oh, sorry. Money go right.
camera back, right? Meeting is right. Smile, you have to smile. Your camera? I did. Oh, you already did? This one? No, yours. Did we No, I already did. Oh, okay. Come, mini. Okay, thank you guys. Then after you right. ஸ்பீச் இல்லாட்டா இது தேவையில்லை ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்றத எடுக்கிறாங்க அப்போ எங்களுக்காக தான் ஸ்பீச் போட்டது அப்போ இவங்களும் அழகாக செய்கிறாங்க உங்களை இன்டர்வியூ எடுத்தா செய்யணும் Ladies and gentlemen, the food is ready, the buffet is ready. Please help yourself and you could take your seat on the other side if there's no seat here. This is a huge restaurant with 310 seats. What you see is only the tip of the restaurant. On the other side we have more seats. Probably you know there's an entrance to the mall. So you could go and sit there. There are different booths. You can sit and enjoy your dinner. So the buffet is ready. Please help yourself. Don't go at once. You could go like 5 people at a time, so it's easy to, move around. Thank you so much. I would like to call Gaumi, the current board of director Gaumi, to the stage. Santha would like to recognize you. I know you have been helping Santha in the past. Gaudami, please come to the stage.
Oh, she's coming. All right. Thank you, Gauravi. Thank you, Gauravi. Gauravi is our board of directors. He also does promotional marketing work for everybody. We need conductors.